Good morning friends. Today let's see about structures and functions. Before going to functions and structures, let me discuss about a simple function. Here see this example. In this example, I am defining a function display. This display function returns nothing to the calling program. That's why I am putting void. What this display function is doing is, here I am passing a variable value n to the function, and it displays the value of n. Whatever value stored in this n will be displayed to the user. That is the aim of this function. Inside me, I am declaring a variable int n, and I am assigning a value 5 to n, and I am calling a function, this function display from this main, and I am passing this n through the function. While calling this function, what will happen? The control will go to here, and the value of this n will be copied to this variable. Now the variable n will contain the value 5, and see out the value of n will get executed and 5 will get displayed in your output. This is what this function is doing. See function എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് n-ന്റെ വാല്യൂ ആണ്. മെയിനിൽ n എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. ആ വേരിയബിളിൽ ഞാൻ എന്ത് വാല്യൂ ആണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ ആണ് എനിക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ത്രൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആ വാല്യൂ ഈ ഫംഗ്ഷന് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ ഞാനൊരു വാല്യൂ എടുത്തു വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ n ഞാൻ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഈ n-ന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റിജർ ആണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ int n എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ n-ന്റെ വാല്യൂ ഈ n-ലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫംഗ്ഷൻ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഹിയർ എനി അതർ വേരിയബിൾ, ലൈക്ക് എനി അതർ വേരിയബിൾ, ഇവിടെ n പോലെ തന്നെ എനി അതർ വേരിയബിൾ പോലെ we can pass structure through the functions. സേ ഇവിടെ എനിക്ക് n-ന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, n പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ലൈക്ക് സേ സപ്പോസ് ഐ ആം ഹാവിങ് എ സ്ട്രക്ചർ. ആ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് വാല്യൂസ് എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സേ ഐ വോണ്ട് ടു റൈറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് എനിക്ക് ആ സ്ട്രക്ചറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ സ്ട്രക്ചർ ആർക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, എൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് n I have to pass structure variable. Nothing different, similar to this. Here I am using int n, there I have to use struct, my structure name and its variable. That's the only difference. Let's see the example. Here I am having a structure book and my structure name is books, and this structure can store the values of title of the book, author of the book and price of the book. And inside main I am declaring the variable of my struct book. The data type is struct books and b is my variable. Okay, and from my structure main I am asking the user to enter the details, enter the book title, and that book title is stored in b.title. And next I am asking the user to enter the author name. Author name is stored in b.author, that is b is my variable name dot the variable inside the structure, that is author. Next I am asking the user to enter the price of the book, and it is stored in b.price. b is the variable name of my structure dot price is the variable inside the book to store the price of the book. So it will be get stored in b.price. When executing this program, you will get inside the output you will get enter the book of the title will be displayed. Then say suppose user is entering intro to C++, then it will display enter the author name. Then say user is entering Alvin, enter the price of the book. Say suppose user is entering 100. Then this book B will contain, after executing these statements, the B will contain the values like this, that is intro to C++, Alvin and 100, because you are storing all these details. Whatever details user is entering is stored in the struct variable B.
So B will contain this. Next is I want to write a function to display these values to the user. So here I am defining a function. This function is returning nothing to the user. That is, this function എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ function just ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിലെ വാല്യൂസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല. So my return type of the function is void. Nothing is returning to the calling program. Then my function name, I am using the function name as display data. Then inside that, if there is any argument, yes, എനിക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. സോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന് ആ സ്ട്രക്ചർ എന്താവണം, ആക്സസിബിൾ ആവണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സ്ട്രക്ചർ ആർക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, സ്ട്രക്ചർ ഫംഗ്ഷന് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സോ ഇവിടെ ഞാൻ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്, സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്ലയർഡ് ആസ് struct books, that is struct bookന്റെ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് എനിക്ക് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. സോ struct books a, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇൻറ്റ് n എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റിജർ വേരിയബിൾ ആണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റ്. ഇവിടെ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് struct book വേരിയബിൾ ആണ്. So here you have to declare it as struct book and some other variable. You can use any variable. Here I am declaring struct book a. Then cout. Now my a will contain the details. So cout displaying information. The title of the book will be there in a dot title, and then name of the book will be there in a dot author. Then price of the book will be contained in a dot price. So I am displaying a dot title, a dot author and a dot price to the user. Here what will happen actually, in the calling, while in main I am calling the function display data. My function name is display data, so I am calling the function display data from the main. See, while calling the display data, I have to pass the structure variable to the function. Here the data I am storing in the structure variable b, so I have to pass this b through the function. So I am passing b to the function. By calling this, what will happen? The control will reach to here, right? And then what will happen? The values in b will be copied to variable a. That is, this values in b is this intro plus c plus plus alvin and 100. This will be copied to the variable a. A is also a structure variable, so this value will be copied to a. Now a will contain intro to c plus plus alvin and 100. Whatever is the value of b will be copied to a. Then what will happen? Then cout displaying information. So it will display cout is there, so it will display displaying information. Then what next? Cout title of the book is, so it will display the title of the book is a dot title. A dot title is intro to c plus plus, so it will display intro to c plus plus. Then author name of the book. Author name of the book will display is a dot author. A dot author is Alvin, so it will display Alvin. So next is the price of the book is a dot price. A dot price is 100, so it will display 100. So this is about this program. So I hope you understood how we can pass a structure to the function as the variable. Next is, like this, I can return a structure variable from the function. Let's see how it is possible. Before going to the structure, let me discuss a simple function. Here what is happening is, I am writing another function read data. In read data, what is happening is, I am reading a value from the user, integer value from the user. Cout enter the value. Then user will enter a value, suppose 5 or something. Then it will get stored in the variable x. Variable x is integer, and and I am returning this integer value to the calling function. That's why here I am put the return type is int. അതായത് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ വാല്യൂ ആരാണോ ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മെയിനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? മെയിനിൽ ഐ എം ഡിക്ലയറിങ് എ വേരിയബിൾ ഇൻറ്റ് n. യു ക്യാൻ യൂസ് എനി വേരിയബിൾ നെയിം. ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ആ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ വേണം. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എടുത്തു വെക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ വേണം. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ?
സോ ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാണ് റീഡ് ഡേറ്റ. ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഞാനൊന്നും പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല, void ആണ്, ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും. സോ റീഡ് ഡേറ്റ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺട്രോൾ വിൽ റീച്ച് ഹിയർ, then int x will get declared and cout enter the value. So enter the value എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസറിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. യൂസർ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ സീൻ എക്സിലേക്ക് അത് റീഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. സേ സപ്പോസ് യൂസർ 5 ആണ് എൻ്റർ ചെയ്തെങ്കിൽ എക്സിലേക്ക് 5 റീഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. റിട്ടേൺ എക്സ്, ദാറ്റ് 5 വിൽ ബി റിട്ടേൺ ടു ദ കോളിംഗ് പ്രോഗ്രാം. റിട്ടേൺ എക്സ് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എവിടെയാണോ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്ത് അവിടേക്ക് കൺട്രോൾ പോകും. സോ കൺട്രോൾ വിൽ റീച്ച് ഹിയർ. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എൻ, ബിക്കോസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഹിയർ. സോ എക്സിലുള്ള വാല്യൂ ഇപ്പോൾ 5 ആണെങ്കിൽ ആ 5 എന്നിലേക്ക് സ്റ്റോർ ആവും. ദെൻ cout n കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഏത് വാല്യൂ ആണോ റീഡ് ചെയ്ത് ആ വാല്യൂ നിങ്ങളുടെ യൂസറിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇവിടെ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതേ ഡേറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ ആ വാല്യൂ റിസീവ് ചെയ്യാൻ അതേ ഡേറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. ലൈക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സേ ഐ ആം ഹിയർ ഇൻസൈഡ് ദ ഇൻ സ്ട്രക്ചർ, എനിക്ക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ റീഡ് ചെയ്ത സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ആർക്ക് കൊടുക്കും? നമ്മുടെ കോൾ ചെയ്ത ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ മെയിനിൽ എന്ത് വേണം? അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തെടുത്ത് വെക്കണം? റിസീവ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം. സോ ലെറ്റ് മീ explain the program. Here I am declaring a structure struct books, and in struct books I can store the variables like title, order and price. I am closing the structure. Then I am writing a function read data എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല. and I am just telling the function to read something from the user. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊന്നും പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഇത് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം? ഇതിനകത്തൊരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ വേണം. സോ അതുകൊണ്ട് ലോക്കലി ഐ എം ഡിക്ലയറിംഗ് എ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഓഫ് ടൈപ്പ് struct book b, and I am reading the details from the user, and I am storing those details in b.title, b.order and b.price. After executing this function, what will happen? It will create a structure b, and it will read the data from the user, enter the book title. Say suppose user is entering intro to C++, that will get stored in b. Then enter the author name. Suppose user is entering Albin, that Albin will be get stored here. Enter the price of the book. If user is entering 100, means that 100 will get stored here. So b will contain these data after executing this function. So this is my function, and inside main I am declaring a variable struct book a. That is, a is my structure variable of type struct book. Okay, so a will get memory for a will get allocated after this declaration. Then what is happening is I am calling the function read data. We know read data will return a structure variable. That's why here the return type is struct book, because this is returning a variable. See, return b is a structure variable. So return type of this function is struct books. So here ഇവിടെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് വേണം? ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിനെ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വേണം? ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ വേണം. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ലൈക്ക് a is equal to a is a structure variable, a is equal to read data. Then what will happen? The control will reach to here read data, and this will get execute. This up to this will get execute. That is, it will print all these details and it will collect data from the user. That will get stored in b, structure b. Then this structure, the entire structure will return to your function. So here what will happen? The entire structure b will be returned to here, and it is received in a. That is, this data of b will get copied to variable a. Structure variable a like b യിലുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും കോപ്പി ചെയ്യും.
Now Aയിൽ എന്തുണ്ട്? Aയിൽ Bയിലുള്ള intro to C++, Alvin and 100 will be copied to A. So A will contain this after executing this. Then it calls another function display data. Display data il നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണം? ആ സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കണം. സോ ഡിസ്പ്ലേ ഡേറ്റയിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ ഏതിലാണോ വാല്യൂ ഉള്ള ഡേറ്റ ഞാൻ ഏത് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിലാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ. ഇപ്പം ഞാൻ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിലാണ് എൻ്റെ ഡേറ്റ ഉള്ളത്. സോ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ഡേറ്റയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ഹിയർ. ഇവിടെ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ്. സോ അതേ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. സോ ഇൻസൈഡ് ദിസ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്ട്രക്ട് ബുക്ക് ആണ്. ഐ എം യൂസിങ് എ വേരിയബിൾ സി. യു ക്യാൻ യൂസ് എനി വേരിയബിൾ. Then what will happen? Whatever data is there in A will be get copied to the variable C. So C will contain this data. That is intro to C++, Alvin and 100 will get stored in C. So ഇപ്പോൾ സിയിലാണ് എൻ്റെ ഡേറ്റ ഉള്ളത്. Then എന്താ സംഭവിക്കുക? ഡിസ്പ്ലേയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ? ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ബുക്ക് എവിടെയാണുള്ളത്? C dot title. Then author name of the book C dot authorലുണ്ട്. Then price of the book C dot priceലുണ്ട്. So display all these details, then you will get output like this. Hope you understand. Thank you.